Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Yes, my dear children. How are you all? Hello, hi. Hi, Pardu. Hi, hi. Fine, fine. Very good, very good. Right. So today is another session with acids, bases, salts, and another 10 questions we are going to see. Like those are very important. Right. Shall we start the session, beta? So it is another interesting topic and another session we are going to see. Hi Swapna. Hi Kusuma. Hi Devishree. Hi Vedantu student. Hi Inosuke. Aruna God, something you said your name I forgot, beta. Can you repeat again? SA-1 ఎగ్జామ్స్కే కదా ఇంత కష్టపడేది మనం శ్రీలత. చలో, shall we start the session? Hi Beti Shivakumar. Hi, hi, hi. Vivek. Okay, I do remember from now onwards. If I forgot, I'm sorry. Right? చాలా బేటా రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి నా రిజల్ట్ మనం రాయగానే వచ్చేసాయి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్. సో MVSAT రిజల్ట్ అయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వస్తుంది. ఓకేనా? ఫిజిక్స్ ఈజీయా లేకపోతే ఫిజిక్స్ ఈజెడా? షిజుకా, లావణ్య, హాయ్. రైట్. సో హియర్ బేటా లైక్ right. So the chapter like acids, bases, salts, in this we are going to study another important 10 questions. So yesterday we have seen 10 questions. Sir, maths class is running now. Yes Nikhila, I know. Sri, good evening. Kavita, hi. Nani, sir, AP వాళ్ళు వినొచ్చా? నానా ఇది AP వాళ్ళు TS వాళ్ళు అని కాదు, అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అందుకే చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నిన్నటివి ఈ రోజువి కలిపి 20 క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. సో 20 క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. హౌ టు స్కోర్ మార్క్స్? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్. సో లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ వర్క్, ఓకే, దెన్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్. సో విదౌట్ డూయింగ్ ఎనీ hard work, without learning, we cannot expect like result. Hi Vaishnavi. Right? Chalo beta. The first question is the very easy question. Like see the question, a compound X, you can see the beta, a compound X anta which is like commonly used in kitchen. So kitchen lo use chesedi beta, kitchen, okay, for making crispy pakodas. Wow, pakodi. Okay, so the very first question is like related to the food. Sir, will you make full syllabus video before exam? Full syllabus video like live, I'll come in live, but I will not tell you the date. So date even ipude, బట్ ఎగ్జామ్ ముందు మాత్రం మీకు కంపల్సరీ అన్ని చాప్టర్స్తో లైవ్ వస్తా నేను. ఓకే,
అజ్మీరా బావ్ సింగ్. సో మన ఈ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ కంటే ముందు ఆల్ చాప్టర్స్ లైవ్లో ఉంటాను నేను మీతో. సో విల్ డిస్కస్. Yes, I am getting many answers, right? So pakodas, like tasty food, it is right, but it is not good for health. Okay, it is also used for curing acidity. Used for curing acidity in the stomach. So stomach lo acidity వచ్చినా కూడా అది మనకి క్యూర్ చేస్తుంది అంటున్నానా. చూడండి, సో ఎంత మనకి ఎంత యూజ్ అవుతుందో అది. ఓకే, ఎక్స్ అనే సబ్జెక్ట్. Sir, exam is on 22nd. I know beta, even I know the exam dates. Okay, so identify X, what is its chemical formula, and state the reaction that takes place when it is heated during cooking. Okay, so heating చేసినప్పుడు కుక్ చేసినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ ఏమవుతుందని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. హాయ్ తేజశ్రీ, డిడ్ యూ బ్లాస్ట్ తేజశ్రీ? రైట్ సార్, రైట్ బేటా. సో what we can say that is used in the kitchen now? Compound. ఏంది నాది కాంపౌండ్ అందరికీ తెలిసిందే కదా. X is what? X is baking soda. Compound X is baking soda. ఏందంట నాన్న ఇది? బేకింగ్ సోడా. ఓకే, సో కెమికల్లీ what it is? Sodium hydrogen carbonate. Chemically sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Okay, sodium hydrogen carbonate. Okay, right? So like chemical formula ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? Chemical formula. What is the chemical formula? X. ఏంటి నాన్న ఇది? NaHCO3. NaHCO3. So this is the baking soda formula. Okay. సార్ మీరు ఒక టైమింగ్ చెప్పండి, రోజు ఏ టైంకి యూట్యూబ్లో ఎంటర్ అవుతాం సార్? సి బేటా, రెగ్యులర్గా టైమింగ్ చెప్తా ఉన్నాను కదా, రెగ్యులర్గా 9 o'clock. ఓకేనా? అందుకే శ్రీలత, జస్ట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్. గంట కొట్టేసేయి, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమొస్తుంది? గంట కొడితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. గంట కొట్టేసేయి శ్రీలత ఇప్పుడే. ఓకే, సో what will happen? So when we on heating, so like what we can say, on heating okay, on heating ఏమవుతుంది బేటా? బేకింగ్ సోడా forms sodium carbonate. Baking soda forms sodium carbonate. Sodium carbonate as product. సో మరి ఎవరిని హీట్ చేస్తున్నాం రా మనము? ఎవరిని హీట్ చేస్తున్నాం? ఈ మనిషిని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరు? సోడియం బైకార్బోనేట్, NaHCO3. ఆ మనిషిని హీట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఆ మనిషిని హీట్ చేస్తే మస్తు ప్రోడక్ట్లు వస్తాయి మనకి. ఓకేనా? ఆ మనిషిని హీట్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి? సోడియం కార్బోనేట్ వస్తుంది అన్న, Na2CO3. సోడియం కార్బోనేట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంతో పాటు ఇంకోటి వస్తారా? ఇంతో పాటు కార్బన్ డయాక్సైడ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాస్. ఓకే, వీటితో పాటు ఇంకోటి వస్తారా? మళ్ళీ వాటర్ కూడా వస్తాడు. What you accepted, Vaishnavi? Right? So this is the
Answer. Hi Archana. Who's Anna? Who's Anna Nikila? రైట్ వివేక్. సో లింకులో సరే మన డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంది. సో ఆ లింక్లో నీకు ఈ నోట్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ మెయిన్ క్వశ్చన్సేరా నాని, ఇవి ఏపీ వాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు. హాయ్ లాస్యా. రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? షెల్ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Yeah, it is like decomposition also. Yes, very good. Yes, is that clear? Shall we move on to next question, beta? Yes, right. Chalo, next question. So, Pawan. Any Pawan is there in our class? Pawan added 1 gram of solid NaCl. So Pawan em chesinante 1 gram of solid NaCl to concentrated H2SO4. Evariki add chesindu? Concentrated H2SO4 ki add chesindu. In a dry test tube lo. So dry ante indi water lo ainatuntidi. Nikila వస్తుంది నాన్న, మేబీ ఇట్ ఈస్ డిలేడ్, సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ బికమ్ టుమారో. హలో మనస్విని. నిఖిల వస్తే నాన్న. ఓకే, సో వాట్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? నెక్స్ట్, రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద above activity. So first question ఏంటి బేటా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసే కంటే ముందు సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఎబో యాక్టివిటీ. సో బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయమని చెప్పినారు కదా. మనకేంటి బేటా? సోడియం క్లోరైడ్. చూడండి, సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది కదా. సో సోడియం క్లోరైడ్ ఏంటి మనకి? సాలిడ్. సోడియం క్లోరైడ్ అనేది సాలిడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? H2SO4తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. H2SO4తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్, నాట్ aqueous, because it is concentrated na. So concentrated, it is liquid. Okay, so what it will form beta? It will form HCl and Na2SO4 it will form. So this NaCl is there na. Na is combined with Na2SO4, okay, and plus HCl. So it is gas will be formed. So the formed gas is what beta? It is like a dry, and Na2SO4 solid will be formed. So here it forms a dry HCl gas. It forms a dry HCl gas. So what is the first answer ikkada? Gas ఏమవుతుంది మనకి? dry HCl gas అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకేనా? సో will the produced gas change color of blue litmus paper? సో ఇక్కడ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని, ఎందుకంటే ఇక్కడ HCl అనేది ఎసిడిక్ కాబట్టి, సో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని చేంజ్ చేస్తుందా అని అడిగిండు. బట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్, సో ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. సో నో, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. సో డ్రై HCl కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ H+ ions. Pooja madam, it is not hard, it is easy only. Ajmeera, like we should not, I can't say. So here dry HCl does not change. So dry HCl, what will happen? Cannot produce H+ ions. Cannot produce H+ ions. డ్రై HCl ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ H+ ions. ఓకే, ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్, డ్రై HCl కెనాట్ ప్రొడ్యూస్
H plus ions in the absence of water. So next enti beta D. Okay, D question enti, if we eat blue litmus paper, what is the change in it? So no change beta, there is no change. Okay, so heat చేసినా కూడా అది ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, ఎందుకంటే నో చేంజ్, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది డ్రై కాబట్టి there is no change. Okay, the color of the blue litmus paper does not change, no change అని చెప్పి చెప్తే అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అరే ఏమిరా బాలరాజు, న్యూస్ బాయ్ మనీ డెఫినెట్లీ చెప్తాను. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ బేటా? Is that clear, my dear bachcho? Hi Lakshmi. Is that clear, Nana? Shall we move ahead? Yes. Okay, moving ahead. So how bleaching powder is prepared? So bleaching powder ni etla prepare chesamani cheppi question adiginadu. Okay, so write its uses ani kuda adiginadu, write its uses ani kuda adiginadu. So how bleaching powder is prepared and write its uses. Okay, చేద్దాం, దాందేముంది, పోయేదేముంది నాన్న, మహా అయితే 2 గంటలు అంతేగా, చేసేద్దాం. నేను గత 12-13 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నా అనురాగ్. మినీ క్రాఫ్ట్ ట్యూటోరియల్ బై హర్ష. హాయ్ హాయ్. అలోన్, I didn't understand your H plus ions కాదు, H plus ion aqueous ions and I didn't understand. Hi Santosh Burgu. I didn't say H plus ions then. So H plus ions in the sense acids produces H plus ions, acids seem to say H plus ions produces I, but dry HCl it cannot produce in the absence of water. So water లేదా ఉంటే, like if there is no water, so it cannot produce H plus ions. Okay, so that is correct only. Okay, so how bleaching powder is prepared? How bleaching powder is prepared? Okay now, so bleaching powder etla prepare chestam beta, bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. So that we have studied in last salts topic, right? So ikkada ela prepare chestunam ante bleaching powder is prepared by the action of chlorine, chlorine on dry slaked lime. On dry slaked lime. Okay, so dry slaked lime ante enti nana, calcium hydroxide. Okay na, dinne dry slaked lime antam. So what is the chemical equation here? Chemical equation if you see, ఓకే, సో దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ అని చెప్పినాము. ఓకేనా, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటా, హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ క్లోరిన్ గ్యాస్, వీఆర్ పాసింగ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ త్రూ ద డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బెటా, ఇట్ ఫార్మ్స్ calcium oxychloride CaOCl2 plus water will be formed, CaOCl2 and water will be formed. సో ఇదే ఏంటంటే దీన్నే మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటాం, దీన్నే మనము
బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో దీని నేమ్ ఏంటి నాన్న? కెమికల్ నేమ్ కాల్షియం ఆక్సీ chloride, calcium oxy chloride. So then we should write the uses now. Uses of bleaching powder. So bleaching powder uses enti, uses of bleaching powder. Okay now, so what are the uses of bleaching powder? So this bleaching powder is used in, okay, so bleaching powder ekkada use chestunam nana? Pushpa, this is Srikanth Sir, not ma'am. Welcome to Vedantu. Movie viewer, what? Yes. So what are the uses of bleaching powder here? It is used for bleaching cotton and linen. It is used for cotton and what beta? Linen in textile industry. Textile industry. So textile industry lo use chestunnamo. Next what beta? For bleaching wood pulp in paper industry. Wood pulp in paper industry. Okay, right beta? And for bleaching washed clothes in laundry. And for bleaching washed clothes in laundry. So laundry lo kuda use cheyadam jarutundi. Okay na? So it is used, so this bleaching powder is also used as what beta? Yeah, used in preparation of chloroform. That you know very well, Vaishnavi. Huh? So next what beta? It is used as an oxidizing agent. No problem Pushpa. It is used as oxidizing agent in chemical industry. Okay, and it is used disinfecting drinking water. It is used disinfecting drinking water. It is used as disinfecting drinking water. So drinking water దేనికి యూజ్ చేస్తాం బేటా? To kill germs. To kill germs. అందరినొచ్చు నాన్న, టీఎస్ఏపీ ఏం లేదు, అందరినొచ్చు. It is important for everyone. Yeah, decolorization of cloths and chloroform. So those are, so preparation of chloroform, everything we can use. But these are important. Okay, so this you should remember better.
Yes, we have class tomorrow also. Shall we move on to next question? Yes, Telugu adu kaadu. Telugu, Hindi, English, Maths, Science. Soap can listen. Santosh, yeah, we can, by the preparation, we can write. So, and like, you should be cautious while writing examination. You should not do any mistakes. Prepare well and write the exam. Right? Oxidizing agent in chemical industry, already have written. Okay. For both. Plaster of Paris should not be stored in a moisture-proof container. Should be stored in a moisture-proof container. Explain and why. So, ఏంటంటే moisture-proof container లోనే స్టోర్ చేయాలి ఎందుకు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? మరి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే ఓల్రా. What is plaster of Paris here? Like calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate is nothing but what beta? Plaster of Paris. Okay now. So what is the formula here? So what is the formula? Calcium sulfate hemihydrate CaSO4 dot half H2O. So this is the formula of plaster of Paris. That is the formula of plaster of Paris. Okay. Hi Sushmita. Where is Sushmita? Hi Sri. Yes, it forms gypsum. Right. So here the answer beta. So what is the answer here? What is the answer here? Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. So plaster of Paris ekkada store cheyala? Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. So, because why beta? Because it turns into gypsum after reacting with moisture in the atmosphere. Okay. Yes. Okay. So what we can say here? Because it turns. Okay, it turns into gypsum It turns into gypsum after reacting with what beta? Moisture in the atmosphere. After reacting moisture in the atmosphere. Okay na? So, and it also like what we can say, it also turns into hard solid. Okay, it also turns into hard solid. So that is not necessary. Like calcium sulfate is there na? Calcium sulfate. Okay, this is half H2O. So what will happen beta? The water or moisture present in the atmosphere, it reacts and it will form what beta? Calcium sulfate dot 2H2O. So this is only said to be gypsum. దీని ఏమంటామంటే మనము జిప్సమ్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్? 1.5 మాలిక్యూల్ అనేది వాటర్ అనేది రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. వాటర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్
మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్. మాయిశ్చర్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ అలో వాటర్. Is that clear, beta, everyone? How many are there? Only few are I can see here. Manasvi, okay, Yarnu, I understood. No worries. Right. 28 were there, no problem. Okay. So next what, beta? Next వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇంత పెద్దగా ఉన్నదేంటి, రైట్? ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది ఎట్లా చదివేది? Okay, you can see beta. Write the question like observe the following table and answer the questions in given below. Okay, so ఈ table చూసినట్టయితే aqueous solutions of different substances with same concentration and their respective pH values ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి బేటా, A 8.1, B 1.1, C 5.5, D 13.6, 3.5, 9.5, 7, 10. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ 8.1 ఉంది, 13.6 ఉంది, 9.5 ఉంది, 10 ఉంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి బేటా, ఇవన్నీ బేసెస్. ఓకేనా? అవన్నీ బేసెస్. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత వచ్చేసి చూడండి, ఇవేంటిదన్నా, ఇది 1.1, 5.5, 3.5 అవన్నీ ఏంటి బేటా, యాసిడ్స్ అన్నట్టు, యాసిడ్స్. సో మరి ఇదేంటి, ఇది న్యూట్రల్, జీ అనేది న్యూట్రల్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఓకేనా? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబో యాసిడ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్, గివ్ ఎ రీజన్. ఓకే, ఇచ్చిన వాటిలో ఏది వీకెస్ట్ యాసిడ్ అని చెప్పి అడిగినాడు, గివ్ ఎ రీజన్. సో వీక్ యాసిడ్ ఏంది నాన్న, 7కి వాల్యూ ఏది దగ్గర ఉంటే అది వీక్ యాసిడ్. ఓకే, 1 to 7లో ఏది దగ్గర ఉంది నాన్న, 5.5. సో 5.5 ఈజ్ నియరర్ టు ద 7, రైట్? ఓకే, సో వీకెస్ట్ యాసిడ్ ఏంది, ఫస్ట్ దానికి ఏందన్నా, వీకెస్ట్ యాసిడ్ ఈజ్ C. వీకెస్ట్ యాసిడ్ ఏంది బేటా, C. ఓకేనా? because its pH is less than 7 and it nearer to the, because its pH is nearer to 7 లేదంటే less than 7 and what beta, nearer to the 7. సో 7కి దగ్గర కూడా ఉందని చెప్పినాడు, nearer to the 7. ఓకేనా? సెకండ్ వన్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్, గివ్ రీజన్. సో స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అడిగిండు. స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ ఏంటన్నా, డి అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. ఎందుకంటే 14కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ ఏంది, అదే స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. సో 14కి దగ్గరలో ఏమిది, 13.6 కదా. సో ద స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్, ఓకే, స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, డి, బికాస్ ఇట్స్ pH ఈజ్ నియర్ టు ద 14. base is what is that,
D. Strongest base is D because its pH is nearer to 14, nearer to the 14. So 14 కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అవుతుందని చెప్పినాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా థర్డ్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. Which of the above two produce maximum heat when they react? So what does the energy is called? So ఏవైతే రియాక్ట్ అయితాయో మ్యాక్సిమం హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా? సో వాట్ డస్ దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్? సో ఇక్కడ చూడండి బేటా, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ చూడండి. సో డి అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వాట్ బేటా బి అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఓకే, సో బి అండ్ డి, సో వెన్ దే రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్, so that is acid base reaction, as these are two strong acid and strong bases. So one is strong acid and another one is what beta strong base. So if strong acid strong base avadam valla emaitundi manaki, so they do produce lots of energy. That energy is nothing but what beta neutralization energy. Okay, so here B and D produces what beta here high amount of energy or maximum heat energy. Maximum heat energy, which produces maximum heat energy. B and D produces maximum heat energy. Okay, so what will happen beta when they react with each other? So the heat energy, so heat energy maximum like produces maximum heat energy, and this energy is known as what beta is known as neutralization energy. సో దీన్ని ఏమంటామంటే న్యూట్రలైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ద pH వాల్యూ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ distilled water? So what is the name of given two solutions, given two solutions of the pH value? Okay na, so which one of the above solution has pH value equal to 7? Okay na, so here what we can say, that is equal to 7 ఏంటి బేటా డిస్టిల్డ్ వాటర్ కదా. ఓకే, సో డిస్టిల్డ్ వాటర్కి ఏంది, సో డిస్టిల్డ్ వాటర్కి దగ్గరగా ఉంది ఏంటి బేటా ఇక్కడ జీ. సో జీ అనేది 7 కదా, ఇది 7 కాబట్టి డిస్టిల్డ్ వాటర్కి దగ్గర ఉంటుంది. సో డిస్టిల్డ్ వాటర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే 7. ఓకే, సో ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ బేటా న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ టు దట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ద pH వాల్యూ? ఓకే, pH వాల్యూస్ ఏమంటే వాటిని ఏమంటున్నాం అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో హియర్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ G has, G కి ఏంటినా ఇక్కడ G has, ఓకే, pH ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ distilled water. ఏంటంటే అది డిస్టిల్డ్ వాటర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ is known as what beta neutral solutions. వీటిని ఏమంటారు మనము న్యూట్రల్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్తున్నాం. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ బేటా?
Is it clear? Srilata, maybe it may be from textbook or it may be from general and it is some previous questions are there. So it will be from everywhere. Don't see the chat box, news by money, just you concentrate on the class. Okay. So next question. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? So dry HCl gas అనేది ఎందుకు చేంజ్ చేయట్లేదు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినా. సో డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ ఎందుకు చేంజ్ చేయదు బేటా? డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ అనేది ఎందుకు చేంజ్ చేయదు మరి? డూ యూ నో? Do you know why does the dry HCl gas does not change the color? So here dry HCl gas, it is nothing but what beta? It is like hydrogen chloride, so it is an acid. Okay. So ikkada dry HCl gas, dry HCl gas. So dry HCl gas in beta hydrogen chloride, hydrogen chloride. So దీన్ని ఏమంటామంటే hydrogen chloride అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ డ్రై ఇన్ ద సెన్స్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్ మాలిక్యూల్. డ్రై ఇన్ ద సెన్స్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్ మాలిక్యూల్. సో డ్రై అంటే ఏంటి బేటా? వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉండకపోవడమే డ్రై. ఓకేనా? సో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండలేదు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనము? వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండలేదు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ? ఈజ్ నాట్ అన్ యాసిడ్. సో డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ అనేది ఈజ్ నాట్ అన్ యాసిడ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసెస్ H plus ions only, so then only we are able to say that is given one is acid, right? సో ఇదేం చేస్తుంది? మనకి యాసిడ్ కాదు, యాసిడ్ అనేది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ యాసిడ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ యాసిడ్, రైట్? హూ ఆర్ చాటింగ్? మీ పేరెంట్స్ని మోసం చేసుకుంటున్నారు. ఆలోచించండి కదా కొంచెం మీ పేరెంట్స్ గురించి. ఇంత నైట్ ఫోన్ అయినా ఏదైనా చూస్తున్నారు, మీ పేరెంట్స్ ఏం అనట్లేదంటే మీ మీద నమ్మకం ఉంది. వెరీ గుడ్ నిఖిల, వెరీ గుడ్ నిఖిల. సాత్విక్ చేద్దాం ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కూడా. నేను ఆల్రెడీ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చెప్పినాను, ఒక్కసారి ఆ వీడియోస్ చూడు. ఈవెన్ దో విల్ డూ అగైన్. ఓకే. సో డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ ఇస్ నాట్ ఎన్ యాసిడ్ బేటా. సో ఇట్ డస్ నాట్ టర్న్ బ్లూ లిట్మస్ టు ద రెడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి? సో ఇట్ డస్ నాట్ turn blue litmus to red, because the HCl gas dissociates in presence of water. Okay, because what is happening here? The HCl dissociates. సో ఇది డ్రై కాదు, డ్రై. సో డిసోసియేట్ కావాలంటే ఇక్కడ కావాలి, వాటర్లో కావాలి. ద HCl dissociates in presence of water, to produce hydrogen ions, To produce hydrogen what beta? Hydrogen ions. Okay now. So in the absence of water, dissociation of HCl do not occur. Okay. So here we can say in absence of water, okay, ఏమైతుంది బేటా ఇక్కడ HCl, okay, HCl does not dissociate. So does not dissociate
See Nana, those who are really attending for the class, just listen the class and don't concentrate on the chat box. So whenever you want to answer the question, like you should be answering the question. Yes, it is 10:43, no problem. So we'll be completing, no problem. More 4 questions only there. Here I am having 10 questions only for the day, right? Is that clear, beta? Is that clear? Yes, Nana, is that clear? అరే మీరు చాటింగ్ చేసినారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని చీట్ చేసినట్టే, మీరు మిమ్మల్ని చీట్ చేసుకుంటున్నట్టే. ఓకే, yes, moving ahead. Oh my god, there is a diagram. Can you see the diagram clearly? No, right? Yes, better. Now you can see the diagram, right? So ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, లైక్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అండ్ HClని NaClని టెస్ట్ ట్యూబ్లో యాడ్ చేసినారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసినారు, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4ని NaClకి యాడ్ చేసినారు. దిస్ ఇస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, అండ్ హియర్ HCl గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో దిస్ ఇస్ లిట్మస్ పేపర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది, డ్రై HCl, dry litmus and dry acid, it cannot turn. So dry acid but moist litmus paper, it turns to the red. So derivative same experiment. So ఇక్కడ ఏంటి బెటా క్వశ్చన్స్ అడిగినాడు. సో రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్. సో డెలివరీ ట్యూబ్ దగ్గర ఏం రియాక్షన్ అవుతుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేయడం జరిగింది. సో ఏం రియాక్షన్ అవుతుంది బెటా ఇక్కడ, సో సోడియం క్లోరైడ్ కదా ఎవరెవరితో రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నారు, సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా H2SO4. ఓకే, సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఎవరితో రియాక్ట్ అవుతుంది, H2SO4. సో దిస్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ సాలిడ్, H2SO4 ఈజ్ వాట్ బెటా aqueous. So what is happening here, so the reaction is what, it produces sodium sulfate, and what beta at the same time HCl gas is produced. Okay, HCl gas is produced. Okay, so here HCl gas is produced and sodium sulfate is what beta, solid. Sodium sulfate is right, sodium sulfate anedi solid. Yeah beta, like in the PDF I will be sending you PDF. Okay, so HCl gas is formed, so 2HCl, okay, 2NaCl, right? So this is the question, first question answer. So enti does like delivery tube దగ్గర ఏ రియాక్షన్ రాయమని చెప్పినారు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సో వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ బేటా, సో డస్ డ్రై HCl కెన్ చేంజ్ ద కలర్, డ్రై HCl గ్యాస్ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఆర్ నాట్, వై? సో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని చేంజ్ చేయదా అని అడిగినాడు డ్రై HCl. ఓకేనా, సో డ్రై HCl బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని చేంజ్ చేస్తుందా, నో. No. Why beta? Because ఎందుకు చేంజ్ చేయట్లేదు, because it does not contain H plus ions, because it does not contains H plus ions. ఇక్కడ H plus ions లేవు కాబట్టి అది చేంజ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా థర్డ్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు, okay, does dry HCl can produce H plus ions in absence of water or not? So already మనం ఇందానికి చదివినాం. సో dry HCl it cannot produce, so
it cannot produce H plus ions in absence of water. It cannot, like what beta? It cannot ante enti dry HCl. Okay, dry HCl anante it cannot produce H plus ions in absence of water. So water absence lo ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? సో HCl plus H2O gives rise to H3O plus HCl forms from this equation what is commonly present in all acids, bases or bases. ఇది ఆర్ బేసెస్. సో ఏముంటాయి ఆల్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో ఏముంటాయినా? H plus ions are commonly present in acids and OH minus ions are commonly present in bases. ఆల్ యాసిడ్స్లో ఏముంటాయి, బేసెస్లో ఏముంటాయి అన్నారు కదా? H plus ions are commonly present in acids. So similarly what beta? Similarly OH minus ions are commonly present in bases. Okay now, so this is the answer for the question, right? So next, a solution x అనేది turns blue litmus to the red. సో బ్లూ నుండి రెడ్కి చేంజ్ అయిందంటే ఏంది బేటా? ఇక్కడ బ్లూ నుండి రెడ్కి చేంజ్ అయిందంటే ఏంది? అది మనకి ఏమనొచ్చది? అండ్ సొల్యూషన్ y టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు ద బ్లూ. ఎక్స్ అనేది బ్లూ టు రెడ్ అంట, y అనేది రెడ్ టు బ్లూ అంట. ఒకటి యాసిడ్ ఒకటి బేస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద డెరివేటివ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ x అండ్ y ఆర్ రియాక్టెడ్? సో నేమ్ ద గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మెగ్నీషియం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సొల్యూషన్కి? ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, state whether a chemical reaction takes place if zinc pieces are added to the solution y and so y if not y. Okay, in the above two solutions which has more number of hydrogen ions. Okay, so ఇక్కడ చూడండి బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఏంటి ఇక్కడ మనకి? సో వాట్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ x అండ్ y రియాక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ x అంటే ఏంటి బట్? x అనేది యాసిడ్. ఓకే, y అంటే ఏంటి ఇక్కడ? y అంటే బేస్. y అంటే బేస్. ఓకే, ఈ రెండు కలిసినాయి అనుకో. సో రెండు కలిసి ఏమైతే బేటా? సాల్ట్ అండ్ వాటర్ వస్తుంది. సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు తెలుసు యాసిడ్ ప్లస్ బేస్. ఓకే, యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా? నేమ్ ద గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని చెప్పి అడిగినాడు. దేనికి? యాసిడ్ కనుక్కుంది. ఓకే, నేమ్ ద గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ యాడెడ్ టు సొల్యూషన్ ఎక్స్. ఓకే, సొల్యూషన్ ఎక్స్కి యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది బేటా ఇక్కడ? సో మెగ్నీషియం ప్లస్ యాసిడ్ కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? నెక్స్ట్ ఏంటి? సో స్టేట్ వెదర్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇఫ్ జింక్ పీసెస్ యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్ y. ఓకేనా? సో హియర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదా. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ y. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బేస్. విత్ రియాక్షన్ విత్ జింక్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na2ZnO2 సోడియం జింకేట్. సోడియం జింకేట్. సో దాంతోపాటు ఏమైతే మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఈక్వేషన్కి రాస్తూ ఉన్నాను ఏంటి బేటా? ద నేచర్ ఆఫ్ జింక్, అల్యూమినియం ఆర్ ఆంపోటెరిక్. ఓకే, ద నేచర్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ వాట్ బేటా? లైక్ ద నేచర్ ఆఫ్ జింక్, అల్యూమినియం, ఓకే, ఆర్ aluminum or what beta here? Amphoteric in nature. Aluminum are amphoteric in nature. Amphoteric contains acid can act as a base when it is reacting with the acid.
So like it is act like a base and acid, so both the cases it will work. Okay now, so here amphoteric what? So that is they can react with both acids and bases. Amphoteric, so that okay ఏమైతుంది ఇది, so that they can react with both acid and bases, so that they can react with acids, okay na, and bases, acids and bases, right? So next ఏంటి beta, in the above two solutions which has more number of hydrogen ions, obviously x అనేది యాసిడ్ కాబట్టి x మాత్రమే more number of hydrogen ions అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆన్సర్ సొల్యూషన్ x, ఇక్కడ ఏంటి నా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ x. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Vivek, more 5 minutes only. Right. Next ఏంటి సెకండ్ చూడండి, like so in the given table they have given many data. So sodium hydroxide ఏంటన్నా ఇది base because the value is 13. So saliva is acid. Okay, sea water is what beta? Base. It is somewhat base. ఇదేంది యాసిడ్, ఇదేంది న్యూట్రల్. ఇది న్యూట్రల్ అంటే ఏది ఉండదు, దానికి ఏ చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ న్యూట్రల్. ఓకే, సో ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బెటర్? న్యూట్రల్. అసిటిక్ యాసిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ యాసిడ్. బ్లడ్ ఈజ్ వాట్ బెటర్? బేస్. బ్లడ్ ఈజ్ బేస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, సో రైట్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అంటే ఏంటని అడిగినాడు. ఓకేనా, సో దీంట్లో యాసిడ్స్ ఏంటి బేటా? యాసిడ్స్ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 6 యాసిడ్, 1 యాసిడ్ అండ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 యాసిడ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి? సలైవా. నెక్స్ట్ ఏంటి? HCl. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? బేసెస్ చూద్దాం. సో బేసెస్ చూసాం అనుకో, బేసెస్ చూస్తే ఏమైతే మనకి ఎబో 7 అండ్ బిలో 14 కదా. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫస్ట్ ఏంటి మనకి? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి నన్ను ఇక్కడ? సలైవా విచ్ ఈజ్ ఎసిడిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నథింగ్. సో NaOH and saliva. Okay, in which of the above two material react to get neutralization reaction? So ఇక్కడ ఏమడిగింది మనకి? In which of the above two materials react to get neutralization reaction? సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్కి ఏం పనిచేస్తాయి అని అడిగినాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి బయట ఇక్కడ? సో ఫర్ ద న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్, ఓకే, sodium hydroxide, hydrochloric acid, acetic acid, they may react and they will form other substances. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చునా? ఆప్షన్ బి. ఓకే, సో what is the plan here? Like in which of the above two materials react to get neutralization reaction? So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి, so the reaction between sodium hydroxide, okay, with what beta? Like sodium hydroxide with hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. So what it will form beta? It will form NaCl and H2O. NaCl and H2O. So here 2 HCl, 2. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ అది ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, NaOH అనేది HClతో రియాక్ట్ అయిపోయి NaCl అండ్ H2Oని ఇస్తుంది. ఓకే, రైట్ వాట్ బేటా? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి కూడా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ NaOH అనేది దిస్ ఈజ్ నాట్ C, దీంట్లో పాటే
NaOH అనేది ఓకే. సో దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ యాసిడ్ కదా. యాసిడ్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఎస్ట్రిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఎస్ట్రిక్ యాసిడ్ ఏంటి బేటా, CH3COONA, CH3COONA. ఎస్ట్రిక్ యాసిడ్ అంటే ఎస్ట్రిక్ యాసిడ్ అంటే CH3COOH. దాని తర్వాత వచ్చేది సాల్ట్. ఓకే. సో సాల్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి సోడియం ఎస్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, సోడియం ఎస్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా సోడియం యాసిటేట్ అన్నట్టు, ఇది సోడియం యాసిటేట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, మెన్షన్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ బేసెస్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్ టేబుల్. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటి బేటా, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఏంది నాన్న ఇక్కడ blood, weak base blood and sea water. Okay, so C on option C, strong acid is hydrochloric acid. And next weak base is what beta, blood and what beta, so next blood and sea water. So దాంట్లో ఏముంది మనకి blood and sea water. So mention the nature of the product when NaOH react with acetic acid. Okay na. So here nature of the product adinaడు. So D and D. So here when NaOH is reacting with what beta, sodium hydroxide. Okay, so ఇక్కడ ఏం అడిగిండు, mention the nature of product when NaOH react with acetic acid. Okay na. So ఇక్కడ ఏంది మనకి ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ బేటా, ఇదేంది మనకి వీక్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ acetic acid CH3COONA plus what beta, water will be formed. So this is what beta, this is acidic in nature. Okay, like it is strong base na. So the salt which is formed is what beta, basic in nature. Okay now, right, this is the answer for the question. Is that clear? యాసిడ్ నే డ్రాప్ వైజ్ యాడ్ చేయాలి వాటర్కి. Is that clear beta? Shall we move on to next question? Yes, muting, moving ahead. So name the 4 chemicals that obtained from common salt and write their molecular formula. So what is common salt beta? Common salt antene sodium chloride kada. Common salt ante sodium chloride nunche manaku almost all formulas raavadam jarigindi. So here the 4 from common salt. Okay, the what chemicals obtained from common salt. Chemicals obtained from common salt. So common salt నుంచి వచ్చేసి ఏంటి మనకి, సో వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ కూడా రాసేద్దాం ఇక్కడే. ఓకే, సో ఏంటి అన్న, ఫస్ట్ సోడియం, what is that, sodium hydroxide, right? Sodium hydroxide, let me write the name. First one sodium hydroxide కదా. సో ఈ sodium hydroxide రియాక్షన్ ఎట్లా రాస్తాం బేటా, సో దేర్ sodium chloride, what is happening here, sodium chloride is reacting with whom, sodium chloride is reacting with water. So this is brine solution na. So what it will form beta, it will form sodium hydroxide, okay, chlorine gas and what beta, hydrogen gas is produced. Chlorine gas and hydrogen gas is produced. So ఇక్కడ NaOH రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2H2 వేసి ఇక్కడ 2 వేసినాం అనుకో, 2 hydrogens, 2 oxygens, so 2 chlorine. This is a product. Okay, so next what beta, what, baking soda.
బేకింగ్ సోడా. ఓకే, బేకింగ్ సోడా నుంచి బేకింగ్ సోడా కూడా విచ్ ఇస్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ కామన్ సాల్ట్ ఓన్లీ. అదేలా సార్ అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చు NaCl ఓకే ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్ అండ్ వాట్ బెటా it is also react with carbon dioxide and it is also react with what beta ammonia. It is also react with ammonia. So what we'll be getting? We'll be getting NH4Cl and NaHCO3. So this is NaHCO3 is nothing but what beta baking soda. NaHCO3 మనం ఏమంటామంటే బేకింగ్ సోడా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. So next product what beta? Next product what? Washing soda. Washing soda. So washing soda ఎట్లా ఆబ్టైన్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ NaHCO3 ఉంది కదా, NaHCO3 ఏం చేస్తున్నాం బేటా, హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. NaHCO3ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో మనకి ఏమొస్తుంది, మనకి ఇక్కడ హీట్లో ఏమొస్తుందన్న ఇక్కడ Na2CO3 వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ Na2CO3తో పాటు ఏమొస్తుంది మనకి వాటర్ వస్తుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా. సో CO3 like 2 hydrogens. Okay, so how can we balance this equation here? By placing 2 here. Okay, so 2 NaHCO3. So what will happen beta? So this undergo this Na2CO3 anhydrous na, this undergo crystallization. Okay, with 10 water molecules. So what it will form beta? It will form NaHCO3, sorry, Na2CO3, not NaHCO3. Dot 10H2O. This is what beta? Washing soda. Washing soda. Next fourth one what beta? Okay, so this is next one is what beta? Bleaching powder. So next one is bleaching powder. So bleaching powder not ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కదా. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ కదా. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ CaOH taken twice. CaOH taken twice. So what we are doing beta? We are passing chlorine gas through it. So what it will form beta? It will form calcium oxychloride plus hydrogen gas. So this is the answer for the question. Understood? Understood my dear children? Is that clear everyone? Is that clear Nana? Yes. So like if you have any doubts you can ask. So again beta, Mega Vedantu scholarship admission test. So we have only what beta 3 days of time. So as today is 17, so 17 is completed, 18, 19, 20. So we do have only 3 days of time. So this exam is started on 10th October. Mega Vedantu scholarship admission test is started on 10th October and it will end on 20th October beta. It will end on 20th October. So 20th October మనకి ఈ టెస్ట్ అనేది ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ MVSAT. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ అరౌండ్ దే ఆర్ లైక్ so 2 to 2.5 like people are writing the exam and the 1 crore worth reward prizes are there. 1 crore worth reward prizes are there and there is up to 100% scholarship on Vedantu courses. Next the what beta free study material and counseling. Free study material and counseling will be providing by Vedantu. So as I told you, this Vedantu, it is like a big festival in Vedantu, like, and it can be like once in a year. It can be like once in a year. So ఒక ఇయర్లో ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు మిస్ అయ్యారనుకోండి, ఏమవుతుందన్న ఇప్పుడు మిస్ అయితే 1 year వరకు మళ్ళీ ఛాన్స్ రాదు. ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ అనేది మళ్ళీ రావడం జరగదు. ఓకేనా. సో everyone must attempt the exam before 20th October. Everyone must write the exam before 20th October. Okay, like this is online test. So offline
we are left with what beta? 20 and 27th of October. So 29 September, 6 September, 13 September is completed. 20 and 27th of this month is like going to end. So next lesson, structure of atom. సార్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు, ఓన్లీ కేటగిరీ వస్తుందా? వస్తుంది నాన్న, ఒక్కసారి చూడు, ఒకసారి బ్రౌజర్ రీఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడేస్ సెషన్. See you again with another interesting topic in the next session. Till that time, bye everyone, have a great night, and this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, signing off for the day. Bye bye.